So in last lecture, we have discussed chromophores and auxochromes. What were chromophores? सर कोई भी ग्रुप ਜਿਹੜਾ absorption of UV rays ਜਾਂ visible rays absorb ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ electromagnetic radiations in UV region or visible region. So chromophore is any characteristic group which absorb UV visible radiations by pi to pi star transition or by n to pi star transitions. And auxochrome was any characteristic group which itself does not act as a chromophore, but when it attached with chromophore, what it does? It shifts the ਸਰ absorption. lambda maximum ਦੀ value ਨੂੰ shift ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ longer wavelength ਤਰਫ. Yes. It shifts lambda max value towards longer wavelength. And we have discussed one example and how these auxochromes works. Work किਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ auxochromes? By how auxochrome work? Conjugation, sir. Conjugation. By extending conjugation. जिन्ने भी थोड़े कोल auxochromes ने, usually they have lone pair of electrons over them and they participate in conjugation and they extend conjugation. And as we have also discussed, with increase in conjugation, absorption maxima shift towards longer wavelength. So let's take one more example. Suppose you have azobenzene. Suppose you have azobenzene. This is azobenzene and methoxyazobenzene. This one. In which case absorption will take place at longer wavelength? ਸਰ methoxybenzene ਦੇ ਵਿੱਚ methoxyazobenzene ਦੇ ਵਿੱਚ Here in methoxyazobenzene ਦੇ ਵਿੱਚ there will be absorption at longer wavelength. Why? Because here this methoxy group, it is acting as what? auxochrome Yes, sir. acting as a auxochrome. And you can easily see it involved in conjugation with this whole system. So here methoxy group is a auxochrome and it is extending conjugation, and due to which lambda max shift towards the longer wavelength with increase in intensity of absorption. Absorption intensity भी increase करेगी. ਤਾਂ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਬੇਟੇ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਦੇਖੋ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਐਜ਼ੋਬੈਂਜ਼ੀਨ ਦੀ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਲੈਮਡਾ ਮੈਕਸ Sir, 320 nanometer. 320 Nanometer. and for methoxy 385 385 nanometer. Very good. And what is upseller max? 21,000. 21,000 and here 42,000. 42,000. So you can see there is an increase in intensity of absorption and lambda max shift towards the longer wavelength. So this is another example of auxochromes. So let's ask me a other question. ਸਰ ਇਹ ਜੋ values हैं 385 ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ methoxy ਨਹੀਂ ethoxy group ਵਾਸਤੇ ਹੈ Ethoxy, you have ethoxy here? ਹਾਂਜੀ ਸਰ Okay, let me change here. So you have ethoxy here. Okay. Okay, so let me ask you a question.
suppose you have phenol and suppose you have chlorobenzene. What are oxochromes here? Sir, OH take chlorine. Yes, here you have OH is a oxochrome and here you have a chlorine oxochrome. So both of them, they will shift lambda max towards longer wavelength, in which case shift will be larger. In which case shift will be larger. सर क्लोरीन Why? सर क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव No. So simple reason is ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ conjugation ਹੋਏਗੀ, more extended conjugation, ठीक है, more will be lambda max. Yes or no? ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਬੇਟਾ? Sir, OH ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। Okay, OH ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। Why? Sir, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ conjugation ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ OH ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। Okay, in OH you have more conjugation, so that means this lambda max is more as compared to this lambda max. But why conjugation in case of oxygen is more as compared to chlorine? ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ sir. Okay. Now both oxygen and chlorine, they have nearly same electronegativity, almost same electronegativity, oxygen or chlorine. You can compare them. But in case of oxygen, these electrons, they can easily transfer to ring. So there's a more resonance you can say, or conjugation you can say, in case of oxygen is there as compared to chlorine. In case of chlorine, these electrons, they can't easily transfer to the ring. So this conjugation is less in case of chlorine. Why? Any clue, any idea, any student? सर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कंसीडर कर सकते हैं फैक्टर Electronegtivity बेटे? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बेटा सेम ही है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ਆਪਾਂ कार्बन वाला इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ਦਾ टेंडेंसी होती है ना टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। In both cases we are transferring electrons towards carbon. यस सर Okay, let me give you a hint. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ मूव ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਿਲੇਬਸ पे है अपना। Suppose you have two orbitals. Resonance ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। Conjugation ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? By overlapping between orbitals. ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ overlapping ਹੋਏਗੀ, ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ effective overlapping ਹੋਏਗੀ, ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ electron density transfer ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ sir. Okay. Suppose you have a two orbitals. One is this one, another is this one, and third is this one. In which case overlapping will be good? When size of orbitals is same or when size of orbitals is different? Same ਹੈ sir, ਜਦੋਂ Sir, same ਹੋਏਗਾ size। ਇਹ ਕਾਮਨ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਕਰਨਗੇ ਲੋਬਸ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਸੇਮ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਇਫੈਕਟਿਵ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ, ਕੰਜੂਗੇਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ? ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੋਨੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਔਰ ਕਲੋਰੀਨ ਨੂੰ। ਸਰ ਉਹ ਕਲੋਰੀਨ ਦੀ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਨਾ 17 ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਾਂ 1:2 2:2 ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਸਾਈਜ਼ਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਨਾ ਫਿਰ। ਜਿਹੜੀ ਕਲੋਰੀਨ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ
they are present in 3p orbitals. ਹਾਂਜੀ sir. And here in carbon, you have 2p orbitals. So their size is different. There is a size mismatch. But in oxygen, these pair of electrons are present in 2p. Carbon is also 2p. So both are equal match. So here in this case, there's a more effective conjugation or resonance as compared to this case. और हमेशा ये चीज याद रखनी है, अगे भी बहुत कम आएगी. By this, Okay sir. you can say ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫਿਲਿਕ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਕਲੋਰੀਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਰਿੰਗ ਐਕਟੀਵੇਟਿੰਗ ਜਾਂ ਡੀਐਕਟੀਵੇਟਿੰਗ? ਡੀਐਕਟੀਵੇਟਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਫॉर द सेम रीजन, Sir ਕਿਉਂਕਿ deactivating ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦਿਸ ਸਾਈਜ਼ ਮਿਸਮੈਚ. ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਚਲੋ, so let's move next. Now next is there are another some important terms. So very first term is, actually there are 4 terms, and that are bathochromic shift, bathochromic shift, and bathochromic shift is also called red shift. Then there is a hypsochromic shift, and it is also known as blue shift. And then there is a hypochromic shift, not hypochromic. ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ. ਦੱਸੋ ਥਰਡ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? Hyperchromic sir. Hypochromic and ਫਿਰ hypo. hypo. One is hypo and another is hyper. So these 4 terms are there. First 2 terms they deal with lambda max, and these 2 terms they deal with absorption maximum. So we will discuss one by one. So let us start with bathochromic shift. Or it's also known as red shift. So what is this bathochromic shift or red shift? Is any factor that shift absorption maxima lambda max, absorption maxima lambda max towards longer wavelength. Red किहड़ी wavelength होंदी है? Longer. ठीक है, longest wavelength है ना red invisible region. So any factor that shift lambda max towards longer wavelength is called bathochromic shift or red shift. So in case of bathochromic or red shift, absorption maxima shift towards the longer wavelength. Is definition is clear? Yes, sir. ਹਾਂਜੀ sir. So how bathochromic shift can be achieved? What are those factors? Very easy. Some of them we have already discussed. How bathochromic shift can be achieved? Sir ਉਹ lambda maximum ਤਾਂ oxochrome ਲਗਾ ਕੇ longer wavelength ਵੱਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ By ਹੈ. extending conjugation, by putting oxochrome. ठीक है, so the very first method is by attaching oxochrome with chromophores. So if we attach oxochrome with chromophores, ki hoega? There will be increase in conjugation and lambda max shift towards the longer wavelength. की एग्जांपल अपन ने देखी सी पहला
benzene वाली ਤਾਂ in case of benzene lambda max कितना सीगा 255 nanometer, and if we attach oxochrome so that it extend conjugation, suppose we attached NH2, now lambda max is 280 nanometer. 285 nanometer. So we can achieve bathochromic shift by attaching oxochrome with chromophores. Second point, how we can achieve? By conjugation, sir. yes, by extending conjugation. वैसे तो ऊपर भी सेम ही गल हो रही है, ठीक है, इत्थे भी कंजुगेशन ही इंक्रीज हो रहा है. So as we extend conjugation, homo-lumo gap it decreased, they came close to each other, and lambda max shift towards the longer wavelength. So let's take example of ethylene. So lambda max is 170 nanometer. But if we extend conjugation, suppose we take 1,3-butadiene. Now you can see there is a conjugation between these two double bonds. So lambda max is 217 nanometer. So bathochromic shift can be achieved by extending conjugation. So if you extend conjugation, bathochromic shift can be easily achieved. The third way to achieve bathochromic shift is by use of solvent. By use of solvent. Low polarity solvent shift N to pi star transition towards longer wave. Okay, so if you choose low polarity solvent, that low polarity solvent shift N to pi star transitions towards the longer wavelength. For example, can you give me an example of low polarity solvent? Sir, जिन्ना दा dielectric constant घट ਹੁੰਦਾ है, hexane है, ether है. Yes, that are having less polarity or dielectric constant is less. For example, if you record N to pi star transition of acetone, suppose you have acetone, and if you record its N to pi star transition in water, lambda max is 264 nanometer. Now water is a solvent of very high polarity. Even it's a most polar solvent, and it's also called universal solvent. But if you move from water to hexane, lambda max goes to 279 nanometers. So you can see it shift towards the longer wavelength. So these are different ways by which bathochromic shift can be achieved. So I think it's very easy, and समझ आ गया साਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ sir. बाकी बच्चे बेटे Sir, पर ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ low polarity solvent ਹੈ ਸਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ lambda maximum value ਵਧੀ? ਇਹ ਬੇਟੇ ਆਪਾਂ next sections ਦੇ ਵਿੱਚ we will discuss effect of solvents over lambda max. ठीक है, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਫੈਕਟ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਵਾਂਗਾ. ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ. ਠੀਕ ਹੈ. So now next is hypsochromic shift.
or also known as blue shift. So what will happen in this case? सर ब्लू मतलब शॉर्टर वेवलेंथ वाल शिफ्ट हो जाएगा. So any factor that shift absorption maxima towards shorter wavelength any factor that shift absorption maxima towards shorter wavelength is known as blue shift or hypsochromic shift. Okay, is it correct? ठीक है बेटे कि नहीं? हाँ जी सर ठीक है. हाँ, okay. ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੱਸੋ how we can achieve this? By removing conjugation. By Removing conjugation. sir. removing conjugation. अगर ਆਪਾਂ conjugation बता दिए ਤਾਂ red shift हो जाएगी, अगर ਆਪਾਂ conjugation कर दिए ਤਾਂ फिर ब्लू शिफ्ट. हो जाएगी. ठीक है, simple. So let's take the same example. Aniline. So in case of aniline, lambda max was 280 nanometer. Now if we add acid to aniline, what will happen to lambda max? Suppose ਆਪਾਂ H plus add कर दिए aniline ਦੇ ਵਿੱਚ acid add. सर कॉन्जुगेशन खत्म हो जाएगी. Conjugation खत्म हो जाएगी. किਵੇਂ होएगी? This सर वो NH3+ बन जाएगा ना. this H plus will be taken by these lone pair of electrons, so it will become NH3 positive, and now nitrogen have no lone pair of electron. Nitrogen ਦੇ कोई lone pair of electrons नहीं बचा, so there will be no conjugation. So here lambda max is 203 nanometer. So this can be achieved either by removing conjugation or by removing oxochrome. So if you remove conjugation or if you remove oxochrome, okay, you will get this. And how about solvent? High polarity. सर उरे उल्टा हो जाएगा फिर हाई पोलैरिटी. Yes. So if you use solvent of high polarity, then N2 pi star transitions, they will shift towards the shorter wavelength. You can take same example, acetonol. So if you take it in hexane, it is 279 nanometer. And if you take in water, it is 264. So I think, is it clear? हाँ जी सर. Okay, so if I draw it like this, and here you have a wavelength, here you have absorption. So if this lambda max shift towards the right side towards higher wavelength, it will be called रेड शिफ्ट. red. रेड. If it shift towards the shorter wavelength, ब्लू शिफ्ट. blue shift. So remaining two factors we will discuss in next class, and that deals with occasional deal करते हैं एप्सिलॉन मैक्सिमम द वैल्यू ना epsilon सर. max and simply absorptional. So two things can happen: absorption can increase, absorption can decrease. So that we will discuss them in next class. So yes, beta, if you have any question or any doubt, please ask.